computer network subject, that is unit 2, very last topic, that is connection devices. Okay, connecting devices. So today we are going to discuss about the connecting devices. So what is meant by connecting devices? In this section we are going to divide the connecting devices into 5 different categories. So connecting devices అనేది 5 different categories లో మనం divide చేస్తాం. So in this section I am going to divide the connecting devices into 5 categories based on the layer in which they operate in network. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై కనెక్టింగ్ డివైజెస్ మా కనెక్టింగ్ డివైజెస్ అంటే ఏంటి మా సో డివైజెస్ అనేది మనము డివైజెస్ అనేది ఎలా కనెక్ట్ అవుతాయి సో ఇన్ దిస్ సెక్షన్ మెయిన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ హౌ టు కనెక్ట్ ద డివైజెస్ సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డివైడ్ ద కనెక్టింగ్ డివైజెస్ ఇంటూ 5 different categories based on the layer in which they operate in a network so the devices will be divided into 5 categories. So with that 5 categories we will discuss in the diagram. So what are those categories we will discuss later. So in this section we mainly doing that we are going to divide the connecting devices into 5 different categories based on the layer in which they operate in the network. So in this section we are going to discuss some topics, that is passive hubs, active hubs, bridges, two layer switches, routers, three layer switches, gateways. So these are the different topics I am going to discuss in this section. Next coming to, so this is the I told that in these connecting devices we are going to divide into 5 categories. So this is the this is the diagram of the 5 categories. What are those 5 categories? See, gateway, router or three layer switch, bridge or two layer switch, repeater or hub, passive hub. These are the 5 connecting devices we are having. So these are the 5 categories we are having in the connecting devices. So this regarding this 5 connecting devices, we are going to support the some layers, that is application layer, transport layer, network layer, data link layer and physical layer. So in the definition only we have seen that. So regarding based on the layer in which they operate. So ఏ డివైస్ అయితే దేని మీద వర్క్ అవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గేట్వే ఉంది అప్లికేషన్ మీద వర్క్ అవుతుంది, రూటర్ ఆర్ 3 లేయర్స్ వచ్చేసి అనేది ట్రాన్స్పోర్ట్, అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద బేస్డ్ ఆన్ ద లేయర్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ద కనెక్టింగ్ డివైసెస్. ఓకేనా, సో డిపెండింగ్ ఆన్ ది సో బేస్డ్ ఆన్ ద లేయర్ ఇన్ విచ్ దే ఆపరేట్ ఇన్ నెట్వర్క్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద డయాగ్రామ్. either sides we are having the layers, that is application layer, transport layer, network layer, data link layer, physical layer, and middle of that we are having 5 categories of the connecting devices, which is divided into 5 categories, that is gateway, router or 3 layers switch, bridge or 2 layers switch, repeater or hub, passive hub. These are the 5 categories we are having in the connecting devices. So next, this is the repeater connecting 2 segments of a LAN. So between that sender and the 2 segments, segment 1 and segment 1, I mean we are having here 2 system. So this is the system 1 and system segment 1 and between that I am using the repeater. So why we are using repeater? A repeater connects the segments to LAN. So repeaters is connected to the LAN. Middle of that in the colored, I mean light color or light rose color we are seeing, no. So in the rectangular process, that is the repeater is connected to that. That is the LAN. The repeater connects to the segments of a LAN. The repeater connects to the segments of a LAN. A repeater forwards every frame. A repeater forwards every frame. There is no filtering. If there is filtering అనేది లేకపోతే అది పంపించిన డేటాని మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఫిల్టరింగ్ అంటే ఏమవుతుంది, if you use the filtering, it will be filter which is duplications are occurred in the communication. If any duplication will be occurred, so original will be sent and duplicates will be deleted. This like will be filtering will be done in the repeater. So whenever we doesn't use any filter between the in the communication, so whatever send it repeatedly. So okay na, a repeater forwards every frame. There is no filtering అనేది లేకపోతే ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ అనేది రిపీట్ అవుతూ వెళ్తుంది అనమాట. సో రిపీటర్ ఈజ్ ఏ రీజనరేటర్, నాట్ అండ్ ఆంప్లిఫైయర్. రిపీటర్ ఈజ్ ఏ రీజనరేటర్ అంటే కొత్తగా జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, నాట్ ఇట్ ఈస్ ఏ నాట్ అండ్ ఆంప్లిఫైయర్. ఓకే, so this is the repeater between the 2 connecting segments of a LAN. I am using the repeater. So why repeater will be used to repeat the data, whatever the frame we are sending, that will be repeated.
forwards every time. Okay, so if you use the filter, that problems will be not occurred. Filtering is nothing but it will be filter the data. If any duplications will be occurred, the duplications will be erased or deleted, and it will be put in the buffer, and only the original data will be sent to the other person, other segment of the LAN. Okay, so the repeater is the read generator, not a an amplifier. So here I am having the frames. This is the 1 2 3 4 5 1 2 3 5. So this is the frames. So I'm sending the first frame. One, I'm in the middle of the yellow color. I have the rectangular bus. Either side we're having one. So that is the frame one I'm sending. If you send the frame one to the segment two, so that will be received. Again, it will be repeated that one. So this like repetition will be occurred. So this is the repeater connecting two segments of a LAN. Next, this is the function of a repeater. How it works? How is the functions will be occurred in the repeater? So in the between of the repeater, so this is the corrupted signals. So in the left side we see means I having the corrupted signals. In the left side I having the correct. See, this is the so application. These are the 5 layers. So once again I'm recollecting the point. So between that connecting devices is nothing but that connecting devices divided into 5 categories. That is gateway, routers or 3 layer switch, bridge or 2 layer switch, repeater or passive hub. Either side we are having some applications based on the layer. We are going to based on the layer we are going to operate in a network. So this is the main 5 categories of the connecting devices. So next to coming to the repeater. Between the repeater, we are have between the two segments, two computers. Two computers మధ్య మనం repeater యూస్ చేస్తాము. సో రిపీటర్ అనేది దేనికంటే ఏదైనా డేటా అనేది మనం సెండ్ చేసినప్పుడు అదే ఫ్రేమ్ ని మళ్ళీ సెండ్ ఫార్వర్డ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఫ్రేమ్ ని ట్వైస్ ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది. సో ఇందులో మనకి ఫిల్టరింగ్ అనేది ఉండదు. ఫిల్టరింగ్ అని యూస్ చేస్తే మనకి ఎలాంటి డూప్లికేషన్స్ అంటే రిపిటేషన్ అనేది జరగదు. సో ఏదైనా డూప్లికేషన్ అంటే రిపీటెడ్ అనేది జరిగితే దాన్ని ఫిల్టర్ చేసి ఓన్లీ వన్ డేటాని ఒక సిమిలర్ ఒక డేటాని పంపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ రిపీటర్. అండ్ రిపీటర్ ఈస్ ద రీజనరేటర్. ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ యాంప్లిఫైయర్. Okay, and what are the repeaters we are using that can be connected to the segments of the LAN? So this is the five frames we are having. In the first frame, the if repeater is uses that repeated again and again. So okay na? So the next coming to the functions of the repeater. So this is the diagram. Between the yellow color shade I have the repeaters, and either sides of the repeater having the regenerator signal. So this is the regenerator signal. Okay, this is the corrupted signal. సో మనము రీజనరేట్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ ఒకసారి పంపించిన కాకుండా ఇంకోసారి మళ్ళీ రీజనరేట్ అవుతుంది. మళ్ళీ సిగ్నల్ అనేది రీజనరేట్. సో కరప్ట్ అయితే ఇలా ఉంటుంది సిగ్నల్. సో రైట్ సైడ్ ని చూస్తే కరప్టెడ్ సిగ్నల్ చూడండి, మనకి అది క్రాస్ గా వెళ్ళింది అంటే సిగ్నల్ అనేది రెడ్యూస్ అయింది. మనం ఛార్జింగ్ లో మన మొబైల్ చార్జెస్ లో మనం మొబైల్స్ లో చూసుకుంటాం ఛార్జింగ్ సిగ్నల్స్ ఎలా ఉంది అనేది. సో అది సిగ్నల్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతా అంటే సిగ్నల్స్ అనేది తక్కువగా ఉంటే అంటే లో సిగ్నల్ ఉంటే మనకి ఆ లెవెల్స్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతాయి. హై సిగ్నల్ ఉంటే మొత్తం ఆ సిగ్నల్స్ అంతా మనకి సమ్ కలర్డ్ అంటే బ్లూ కలర్ లో షేడ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో అలా అనమాట. కంప్లీట్ గా తక్కువ అయితే కంప్లీట్ గా డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో దస్ ఈస్ ద రీజనరేటర్ సిగ్నల్ అండ్ కరప్టెడ్ సిగ్నల్స్. నెక్స్ట్ కరప్టెడ్ సిగ్నల్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై కరప్టెడ్ సిగ్నల్? దిస్ ఇస్ ద కరప్టెడ్ సిగ్నల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రీజనరేటర్. అగైన్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ట్రాన్స్మిషన్. రైట్ నుంచి లెఫ్ట్ కి ట్రాన్స్మిషన్ జరిగినప్పుడు సిగ్నల్ ని రీజనరేట్ చేసుకుంటాము. కరప్టెడ్ సిగ్నల్ అయితే ఇలా అయిపోతుంది. లెఫ్ట్ టు రైట్, లెఫ్ట్ టు ఇప్పుడు వచ్చి ట్రాన్స్మిషన్ ఎలా లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి మనము ట్రాన్స్మిషన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కరప్టెడ్ సిగ్నల్ అయింది, ఇక్కడ ఒక రీజనరేటెడ్ సిగ్నల్. ఓకే, సో ఇలా అనమాట. దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద రిపీటర్. Okay, and next coming to the hierarchical of the hub. This is the diagram of the hub. Between the diagram having the hub. So this is the main thing here. This is a multi-port repeater. Hub అనేది multi-port repeater used in a stored wide LANs. So repeater hub అనేది ఏంటి? Multi-point repeater. Repeater is a multi-point repeater, multi-port repeater used in store wide LANs. Store wide LANs, Ethernet. I can say it is a Ethernet. Because of the amount of traffic and collisions, hubs can only use in a small network configuration. So manaki enti hub anedi enti hub. So in this communication, so in this hub I having the three hubs here. So it will be control the traffic. So hub is a multi-port repeater.
రిపీట్ యూజ్ టు స్టార్ వైడ్ ల్యాండ్స్ ఇంటర్నెట్ అంటే హబ్స్ లో మనం యూజ్ చేస్తాము స్టార్ వైడ్ ల్యాండ్స్. సో బికాస్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్, ఎందుకు అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ అండ్ collisions అనేది అక్కర్ అవుతాయి. హబ్స్ క్యాన్ బి ఓన్లీ యూజ్డ్ ఫర్ స్మాల్ నెట్వర్క్ కన్ఫిగరేషన్. హబ్స్ అనేది తక్కువగా కమ్యూనికేషన్ అంటే స్మాల్ నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్ కి మాత్రమే కాన్ఫిగరేషన్ కి మాత్రం మనం హబ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో ఇది ఎక్కువగా ట్రాఫిక్ అండ్ కొలిషన్స్ ఇది హ్యాండిల్ చేయలేదు అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది హైరార్కీ ఆఫ్ ది హబ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు bridge. What is mean by bridge? A bridge has a table used in filtering decisions. So already I have discussed this topic, ma. So I think not I have not discussed. The bridge has a table used in filtering the decisions. So I am taking this. If you see this diagram. So in the middle, this is the bridge table. So bridge is nothing but bridge table is nothing but we can say it is a routing table also. And bridge table is nothing but I'm saying here I am having the LAN 1 and LAN 2 and having two computers here. In the left side, I having two computers. At the right side, we having two computers. So between these two computers, I am using the LAN 1 and LAN 2, and two computers middle, I am using the bridge. Okay, now so the bridge is nothing but for communication between the devices. Okay, so I'm going to send the data. So I'm sending the data to the other LAN 2. So the bridge. Okay, now so between the bridge, I am transferring the data, and we have to select the best way. Okay, na? So నాకు five stations ఉన్నాయి మా. నాకు 5 stations ఉన్నాయి. Okay, 5 మొబైల్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఐ హావ్ టు సెండ్ ద మొబైల్ స్టేషన్ 1 నుంచి మొబైల్ స్టేషన్ 4 కి నేను డేటా 5 స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. మొబైల్ స్టేషన్ 1 నుంచి మొబైల్ స్టేషన్ 5 కి నేను ఐ హావ్ టు సెండ్ ద డేటా. సో హౌ ఇట్ పాసిబుల్, విచ్ వే ఇస్ బెస్ట్? సో మనకి 1 నుంచి 2 కి, 2 నుంచి 3 కి అంటే పాత్ అనేది ఉంటుంది. బిట్వీన్ దట్ ఆల్ మొబైల్ స్టేషన్స్ వి హ్యావింగ్ ది కనెక్షన్ టు మూవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్ టు ద అనదర్ ఎండ్. సో నేను ఏ పాత్ అయితే మిడిల్ లో నాకు ఏమేమి రూటర్స్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ మొబైల్ స్టేషన్స్ 2, 3, 4 ఉన్నాయి. సో నాకు నేను 1 నుంచి 2 నుంచి 2 కి, 2 నుంచి 5 కి వెళ్ళొచ్చు, 1 నుంచి 4 కి, 4 నుంచి 5 కి వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే 1 నుంచి 2 కి, 4 కి, 4 టు 2, 2 టు 5. అంటే పాత్ అనేది బెస్ట్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఏ పాత్ అయితే కమ్యూనికేషన్ లో మనకి ట్రాఫిక్ లేకుండా, పొల్యూషన్ అక్రెన్స్ అనేది ఏం లేకుండా ఫ్రీగా ఉంటుందో ఆ పాత్ ని చూస్ చేసుకుంటాం. అందులో ఏ పాత్ బెస్ట్ అయితే ఆ పాత్ యొక్క అడ్రస్ అనేది ఇస్తాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద టేబుల్ ఆఫ్ ది బ్రిడ్జ్ టేబుల్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద పోర్ట్ వాల్యూస్ అడ్రస్. దిస్ ఇస్ సిస్టమ్ యొక్క అడ్రసెస్ అనమాట. ఇక్కడ అడ్రసెస్ ఇది వచ్చి పోర్ట్ అనమాట. 1, 2. సో పోర్ట్ 1, పోర్ట్ 2 ఇలా అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద పోర్ట్ వాల్యూస్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద బ్రిడ్జ్. ఓకేనా? సో బ్రిడ్జ్ హ్యాస్ ఎ టేబుల్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫిల్టరింగ్ ద డెసిషన్స్. సో ఏ ఏ ఏ ఏ ఏ పాత్ అయితే బెస్ట్ గా ఉంటుందో ఆ పాత్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద బ్రిడ్జ్ కనెక్టింగ్ విత్ 2 LANs. Okay, next coming to the bridge does not change the physical MAC address in a frame. So whenever we are using the bridge, it doesn't change any MAC address in the frame, physical MAC address in the frame. So this is the routers we are having connecting independent LANs and WANs. So I having the routers middle in the red color, pink color, I having the routers into cross marker. So those are the routers, and either sides we are having the LAN and WAN. Okay, so surroundings we are having WAN here. Middle I'm using the WAN. LAN means local area network, WAN means wide area network. So to the rest of the internet, this is the LAN, and middle that we having WAN, and other again I having the LAN. So routers connecting independent LANs and WANs. So okay, this is the working of the routers and the LANs and WANs. Okay, next coming to backbone. Just coming to backbone networks. What is mean by backbone networks? So a backbone network allows several LANs. A backbone network allows several LANs to be connected in a backbone network. No station is directly connected to the backbone. So backbone network allows several LANs. Backbone network లో మనకి చాలా LANs అనేది యూజ్ చేస్తాం. అవన్నీ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. Backbone network allows several LANs to be connected. సో బ్యాక్బోన్ నెట్వర్క్స్ లో మనకి ఏముంటాయి, సెవరల్ నెట్వర్క్స్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో ఈ బ్యాక్బోన్ నెట్వర్క్ లో నో స్టేషన్ అనేది ఏ స్టేషన్ అనేది డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవ్వదు టు ద బ్యాక్బోన్. బ్యాక్బోన్ కి ఏ స్టేషన్ అనేది డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవ్వదు. స్టేషన్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్. స్టేషన్స్ ఆర్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ బ్యాక్బోన్ కనెక్ట్స్ టు ద ల్యాండ్. స్టేషన్స్ ఆర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అండ్ బ్యాక్బోన్ ద ల్యాండ్స్. ఓకే, in the backbone network allows several LANs
టు బి కనెక్టెడ్. బ్యాక్బోన్ నెట్వర్క్ లో మనకి సెవరల్ ల్యాన్స్ ఉంటాయి. సో అవన్నీ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. సో ఏ స్టేషన్ అనేది బ్యాక్బోన్ కి తో డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ అవ్వదు. సో ద స్టేషన్ అనేది is a part of LAN. Stations are the part of a LAN and backbone connects to the LANs. So in this, I'm going to discuss this topics: bus backbone, star backbone, connecting route LANs, connecting remote LANs. So now coming to the bus. In a bus backbone, the topology of the backbone is bus. So this is the diagram of the bus backbone. So middle of the bus are having the backbone, and other sides we are having the two bridges and bridge here bridges, and we are having lands, and we are having the lands. So this is the bus backbone. So bus backbone. So ఈ లైన్ అనేది బస్ యొక్క బ్యాక్బోన్. ఓకే. సో బస్ అంటే ఏంటి? ఒక లైన్ కి నంబర్ ఆఫ్ డివైసెస్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఓకేనా? లైన్ గా. ఓకే. సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ లో నంబర్ ఆఫ్ బస్సెస్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఆ లైన్ అనేది బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ది బస్ అనమాట. బస్ యొక్క బ్యాక్ బోన్. ఓకేనా? ఎదర్ సైడ్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ది లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ అండ్ బ్రిడ్జెస్. సో దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్ ఆఫ్ ది bus backbone. So next coming to star backbone. The topology of the backbone is a star. The backbone is just one switch. So coming to the diagram of the star backbone. Backbone. This is the back side. So switch కనిపిస్తుంది కదా, స్విచ్ పైన మనకి బ్యాక్ బోన్. ఆ బాక్స్ అనేది బ్యాక్ బోన్ అనమాట. సో ఇదేంటి? స్టార్ నెట్వర్క్, స్టాక్ బ్యాక్ బోన్ అనమాట. సో లాన్స్ అన్ని ఏంటంటే ఒక ఆర్డర్ లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ లో. సో ఒక స్విచ్ కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. సో ఆల్ ద ల్యాండ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ది స్విచ్. సో దట్ స్విచ్ ఈస్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ది స్టార్. ఓకేనా? సో లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ మీన్స్ locally it will be organized. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ టు పాయింట్ లింక్ యాక్ట్స్ as a LAN. Point to point acts as a LAN in a remote backbone connected by remote bridge. Okay. So this is the star backbone. Star backbone లో ఏంటి మనకి LANs అనేది కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనకి మిడిల్ లో స్విచ్ ఉంది. స్విచ్ అనేది బ్యాక్ బోన్ అనమాట. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసి పాయింట్ టు పాయింట్ లింక్ విచ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ LAN in a remote backbone connected by the remote bridge. ఇందులో మనకి బ్యాక్ సైడ్ డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే రిమోట్ బ్రిడ్జ్ అనమాట. సో ది పాయింట్ టు పాయింట్ అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్, ఒక లింక్ నుంచి ఇంకో లైన్ కి లెంగ్త్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ LAN in a remote backbone connected by the remote bridges. Next coming to virtual LANs. What is mean by virtual LANs? We have roughly defined a virtual local area network. Virtual local area network as a local area network configured by software, not by physical wiring. So in this we are having some topics, that is we are going to discuss membership, configuration, communication between switches, IEEE standard, advantages. So these are the different topics I am going to discuss in this section. Next coming to, in many companies organizational changes occur all the time, meaning that system administration spends a lot of time pulling out plug and pushing them back in same somewhere else. So in many companies, an organizational changes occur in all time. So so many times we have changes will be occurred in the companies and organizations. So meaning is that system administration spends a lot of time for pulling and plugs pushing them back in a somewhere else. So in this case, the changes cannot be made at all because the twisted wire cable from the user's machine is too far from the correct switch. So that is in the wrong building, or the where available switch ports are on the wrong LANs. So in response to customer requests for more flexibility, network vendors began working on the way to rewire buildings entirely in software. The resulting concept is called a virtual LAN. It has been standardized by the IEEE 802 committee and is now widely developed in many organizations. So in this wireless virtual LANs are based on virtual LANs aware switches. To set up a virtual LAN based network, the network administrator describes how many virtual LANs there will be, which computers will be on which virtual LANs, and what the virtual LANs will be called. So the virtual LANs are named by colors, since it is often possible to print the color diagrams showing the physical layout of the missions, which the members of the red LAN is a red member of the
lands in the red, members of the green land in the green, and so on. In this way, both the physical and logical layers are visibly in a single view. For example, we are considering the bridge land of a 9 of the machines belonging to the G gray virtual lands and 5 belongings to the white virtual lands. So machines from the gray virtual lands are spread across two switches, including two machines, and connected to a switch via a hub. Okay. So in this is the diagram of the virtual lands, gray and white or bridge lands. So this is the B1 and B2. This is the bridge 1 and bridge 2. And surroundings we having the gray stations. So this is the gray color. In the gray color we having the gray stations, and these lines are the port of the gray, and this is the bridge of the gray. And we are having the hubs here. Here I am using the hubs with white port and white stations. Okay, and gray and gray white and gray white. G means what? Gray. Okay, gray white. Okay, we are having gray and white. GW means gray white that connected to the hub. Okay, and this is the diagram of the virtual lands. Okay, next coming to, so to make the virtual lands function correctly, configuration tables have to be in the bridge. So to make a virtual lands functions correctly, configuration tables have to set into the bridges. These tables tell which virtualization lands are accessible via which ports. So these tables tell which lands are accessible and which ports. The frames comes in the form of, to say the gray virtual lands is must be forwarded on all the ports marked with a G. So this holds the ordinary unicast traffic for which bridge have not learned the location of the destination, as well as for multicast and broadcast traffic. So in this we are going to use the unicast. So for traffic for which the bridges have not learned the locations of the destination. The bridges doesn't know the location of the destination, as well the multicasting and broadcasting traffic. Note that a port may be labeled with multiple virtual lands colors, virtual land colors. So in this we are having example. Suppose that one of the gray stations plugged into the bridge B1 sends a frame to a destination that has not been observed beforehand. So bridge B1 will receive the frame and see that it came from a machine on the gray virtual lands. So it will be plot the frame on all the ports labeled G incoming port except the incoming port. The frame will be spent to the 5 other gray stations attached to B1, as well as over the link from B1 to bridge B2. At the bridge B2, the frame is similarly forwarded on all ports labeled G. So this spends the frame to for one further stations and the hub which will transmit the frame at all its stations. The hub has both labels because it connects to machines from both virtual lands. The frame is not spent on other ports without a G in the label because the bridge knows that there are no machines on the gray. The virtual lands that can be reached via these ports. So in our example, the frame is only spent from bridge B1 to bridge B2 because there are machines on the gray virtual lands that are connected to B2. Looking at the white virtual lands, we can see that the bridge B2 port that connects to the bridge B1 is not labeled white. So this means that the frame on the white virtual lands will not be forwarded from the bridge B2 to bridge B1. This behavior is connected because no stations on the white wireless lands, I mean virtual lands, are connected to B1. So in this diagram, what have we seen in the diagram? We have observed so how it's working of the virtual lands. Okay. So
So in this so this, if you see this one diagram, so this is the main diagram of the virtual LANs. We have two virtual LANs. Between that, for that two virtual LANs, we are using the gray white ports, గ్రే అండ్ వైట్ పోర్ట్స్. సో ఇక్కడ మనకి గ్రే కలర్ లో కనిపిస్తుంది కదా, అదంతా ఏంటంటే గ్రే స్టేషన్స్. వైట్ లో కనిపించింది ఏంటంటే వైట్ స్టేషన్స్ అన్నమాట. సో వైట్ స్టేషన్స్, గ్రే స్టేషన్స్. మా వైట్ లో ఉన్నవన్నీ వైట్ స్టేషన్స్. షేడెడ్ కలర్ గ్రే కలర్ లో ఉన్నది గ్రే స్టేషన్స్. సో మనం ఆ గ్రే స్టేషన్స్, వైట్ స్టేషన్స్ అనేది దేనికి కనెక్ట్ చేసామో, బ్రిడ్జ్ 1 కి బ్రిడ్జ్ 2 లోకి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. సో మధ్యలో యూస్ చేసే ఆ లింక్స్ ని ఏమంటారు అంటే గ్రే పోర్ట్ అంటాం. సో జీజీజీ ఉంది కదా, అవన్నీ గ్రే పోర్ట్స్. వైట్ డబ్ల్యూ ఉంటే అది వైట్ పోర్ట్స్. ఓకే. సో ఒక గ్రే వైట్ పోర్ట్ కి మనం ఒక హబ్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తున్నాము. సో ఆ హబ్ కి మళ్ళీ గ్రే వైట్ పోర్ట్స్ అనేది కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఓకేనా. ఈ హబ్ అనేది ఏంటంటే మిడిల్ ఆఫ్ ది it will be hub is controlling for the communication between the bridges to B1 and B2. Okay. So between this B1 and B2, we are connecting with the gray and white port to the B2, and B2 is connecting to the gray. Okay. So this is the working of the LAN. Okay. And this is the explanation. These are the points we have explained about this LAN, wireless virtual LANs. సో ఓకేనా. ఇన్ దీస్ గ్రే స్టేషన్స్ అంటే ఏమో షేడెడ్ కలర్ లో అయినాయి కదా, గ్రే స్టేషన్స్ అని బ్రిడ్జ్ 1 కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. సో అవి ఏంటంటే ఫ్రేమ్స్ ని డెస్టినేషన్ కి పంపిస్తున్నాయి. సో అండ్ నాట్ అబ్జర్వ్ అదర్ బిఫోర్ హ్యాండ్. ఓకేనా. బ్రిడ్జ్ B1 అనేది విల్ రిసీవ్ ద ఫ్రేమ్స్ దట్ అండ్ సీ దట్ ఇట్ కమ్ ఫ్రమ్ ద మిషన్ టు ద గ్రే. అది బ్రిడ్జ్ B1 కి డేటా అనేది ఫ్రేమ్స్ అనేది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. సో దట్ షుడ్ బి నీడ్ టు అబ్జర్వ్ విచ్ గ్రే నుంచి వచ్చిందా, వైట్ నుంచి వచ్చిందా అనేది అది చూసుకోవాలి. సో వర్చువల్ ల్యాన్స్ అనేది ప్లాట్ ద ఫ్రేమ్స్ ఆన్ ద పోర్ట్స్ లేబుల్డ్ G. ఓకేనా. సో ఇన్కమింగ్ పోర్ట్స్ అంటాం. ద ఫ్రేమ్ విల్ నాట్ బి సెంట్ ద 5 అదర్ గ్రే స్టేషన్స్ అటాచ్డ్ టు B1 as well as over the link between the bridge 1 and B1 and B2. At the bridge B2, the frame is similarly forwarded on the ports labeled G. So this sends the frame on further stations and hub, and transmission of the frame at all of its stations. So the hub has both labels because it connects to the machine from both the virtual LANs. The frame is not spent on the other ports without G. The label because of the bridge knows that there are no machines on the gray virtual LAN that can be reached via these ports. So and in this example, the frame is the bridge B1 and B2 because there are no machines on the gray virtual LANs that are connected to B2. Looking at the white virtual LANs, we can see that the bridge B2 port and that connected to bridge B1 is not labeled with white. So these are the different performance and working of this diagram. Okay. And next ma. So up to we have discussed about the devices. Okay. And virtual LANs. Okay. This is the virtual explanation of the virtual LANs. Okay. Membership configuration. Membership is nothing but we have taking the membership while communication. Configuration means between the two devices, configuration will be set up. The communication between switches, IEEE standard advantages. These are the different things in the we having the virtual LANs. So this is the last topic of the unit 2. In the next section, we will discuss about the unit 3. Okay. Thank you for listening this topic. Thank you everyone.